Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to a new video of hybridization where we will look for the case of the hybridization of terminal atom as well. Okay, so previous video dah sudah lama tengok HCN. Okay, so right now kita akan tengok pada page. Okay, sebenarnya on your notes tu on page 31 is CH₂O. Tapi misal nak, I don't want to do the CH₂O. Sebenarnya simple je. Tapi I don't want to do lah. Tak nak lah. Kalau rajin boleh buat jadi extra example. Tapi in this video, what we will be discussing is actually the example on page 32, example number 3. Okay, so remember that for the hybridization of terminal atom, kita akan hybridizekan our nitrogen dengan oxygen juga. Central atom is a mass, and then we have to hybridize kita punya nitrogen and oxygen. Okay, so for example number 3 ni, ada apa ni? It seems straightforward lagi because we don't have to write down the Lewis structure. Kalau tak ada steps je kan. Yang ni it's already be given to you. Yang ni pun sebenarnya in terms of molecular shape juga ni. Okay, so maknanya step 1 yang Lewis structure and molecular geometry tu no need lah. So we can go straight to step 2. Okay, tapi yang step 1 yang saya kena buat is actually to determine what is the class. What is the EPG, MG ni kita still kena write down lah. But actually this is based upon your molecular geometry. Okay, so now let's look for our carbon. So dalam case ni we're gonna do both for my carbon and for my oxygen. Kita akan habiskan carbon dengan oxygen. Okay, so what I'm gonna write down. So first inilah. Okay, so for carbon, what is the class? Okay, for carbon itself, kita tengok. Carbon ni, dia bonded to how many atom? It is bonded to 1, 2, 3. Ada 3 bonding pair. One of it is oxygen and we have 2 of hydrogen. So, it is actually bonded to 3 atoms. So, dia ada AB3. Okay, so bila dia adalah AB3, 3 bonding pair. So, the total electron pair is 3. Kalau 3, what is the shape? Okay, kalau 3, it is actually trigonal planar. So, it has no lone pair kan? So, it is the same lah. So, dia akan jadi trigonal planar for the both EPG and MG. And the bond angle is actually, between all of this is actually 120 lah. Okay, so that is actually for our carbon. How about our oxygen? So, about our oxygen pun, kita kenalah tulis. So, for my oxygen. Okay, my class. Okay. My oxygen ni bonded. Okay. Oxygen ni memang we have double bond kan? Maknanya kita ada 2 bond. But actually, it's only bonded to 1 carbon. So, dia adalah AB1. So, either it does have lone pair. Remember, 1 lone pair, it means 2 electron. So, sini, ni 1 lone pair, 2 lone pair. So, AB1E2. So, what does it mean? It is 1 bonding pair, 2 lone pair. Okay, so what is the total electron pair? 2 plus 1 is actually 3. So, kalau dia 3, so originally dia pun sebenarnya trigonal planar. But how about the molecular geometry? Molecular geometry ni, walaupun sebenarnya bila kita tengok, kita belajar sampai AB2E je. Kita tak ada belajar AB1E2. Tapi remember, kalau dia ada only 1 bonding pair, contohnya carbon ada 1 bonding pair kan pada dia kan. So, the shape will be linear. Bentuk ni we call it as linear. So, here will be trigonal planar and linear. Okay, what about the bond angle? So, originally 120 because the presence of the lone pair. 1 lone pair. Tersilap. 1 bonding pair, 2 lone pair ni. So, because of the presence of lone pair ni, bond angle ni will be less than 120. So, next step what we're going to do is actually determine the hybridization. So, kalau 3, dia bukan, is it sp3? It does not mean that. Okay, kalau 3 ni kita kira lah. 1s, 1p, kalau only 1p, baru ada 2. Kalau ada 2p orbital, so ada 3. So, total ada 3, adalah sp2. So, sp2, 1s, tambah dengan 2p, so dapatlah 3. So, 3 is actually sp2.
So carbon is sp2, oxygen pun sama juga, sp2 hybridized. So we know the hybridization. Next step, what should we do? We have to write down ground state, excited state dengan hybridized state. But before that, remember kita copy paste balik yang sebelum ni. So before we know the hybridization tu, nak buat ground state excited state, kita kena tulis yang berapa banyak pi bond, sigma bond, pi bond dengan lone pair, so that kita tahulah which one yang kena hybridize, which one yang do not have to hybridize, which one yang kena excite, yang mana yang kita just kena let it be. Okay, so kita tengok carbon dekat sikit. Carbon kita ni, carbon kita ada 1, 2, 3 sigma bond. Okay, lepas tu dia ada 1 pi bond. Okay, so kalau dia ada 3 sigma bond, what does it mean is that dia kena ada 3 unpaired electron where it will be hybridized. Okay, tapi dia ada 1 sigma bond kan? So sigma bond must be unpaired electron where they will be unhybridized. Okay, so this is for the case of carbon. How about my oxygen? So oxygen ni pun kenalah tulis. Okay, oxygen ni kita nampak ada 1, maknanya oxygen ni ada 1 sigma bond, 1 pi bond, ada 2 lone pair. So yang ni, tapi ada extra dia apa? Tengok. Sebab dalam kes carbon ni, there's no lone pair. Oksigen ni ada lone pair. So, kita kenalah tulis. So, kalau lone pair, apa? Ni lah. Lone pair tu must be, the lone pair must be the paired electron. Which is considered dalam kita punya case hybridized. Hybridized orbital kita lah. Ataupun dalam kes ni, sp2 hybridized. So sekarang ni this is actually from here barulah kita boleh buat yang ground state excited state tu hybridized state. So tak perlulah kita nak confuse. Okay. So right now this is my ground state, excited state and hybridized state for both of my carbon and oxygen. Okay, so kita tengok dekat sini carbon kita. So from here carbon is sp2 hybridized and sebenarnya we need 4 total ni kita nak 4 unpaired electron. So sekarang ni we only have 1, 2 unpaired electron. Okay, and then should we stay make it the paired electron as it is ataupun perlukan excitekan dia? Tengoklah, does it have any lone pair tak? Pada carbon ni, we don't have any lone pair kan? So what we're gonna do is actually this one, kita akan excitekan the electron to the empty 2p orbital. So kita dah ada 4 unpaired electron, but make sure remember, so for the hybridized state, dia adalah sp2. So dia nak sp2. sp2 dia ada berapa? Sebenarnya sp2 dia ada 3 sahaja. So only need 1, 2, 3. We do need these 3 which is sp2 hybridized. So that is the first one. Tapi sebenarnya ada lagi satu ni kan? Another one ni nak buat apa? Okay, another one ni sebenarnya kita nak make sure it will be the yang pi bond kita which is unhybridized electron. So this is actually for my carbon. Remember, tengok tau. Dia sp2 hybridized. So kita nak sp2 lah. sp2 maknanya ada 1, 2, 3. So ada menggunakan 3. 1, 2, 3. Okay. So that is only for our carbon. How about my oxygen? So macam mana nak buat oxygen ni pula? So kita tengok dekat sini. So, okay. What we need is actually 2 lone pair. Sebab dia adalah 2 paired electron kan? Kenapa ada lone pair? Sebab ni 1, 2. So, bila 2 lone pair, dia nak 2 paired electron. So, kita dah ada ni 1, 2. Okay, next what we're going to do is actually kita perlukan 1 unpaired electron untuk hybridize and 1 paired unpaired for unhybridized. Dah? Ngam. Memang ngam-ngam je. Yang ini, ground state kita sama sahaja dengan kita punya what we want in our excited state and what we want in our hybridized state lah. So sebab tu lah yang ini pun miss copy paste sahaja. Dia sama sahaja. Tak perlu buat apa-apa. Sebab sekarang ni dia ada 2 lone pair. Memang kita nak lah. So we don't have to excite anything. Lagipun we do not have any empty 2d orbital. Okay, so how about our hybridized state? So our hybridized state dia akan jadi sp2. So kalau sp2 masih menggunakan 1, 2, 3. So what I'm going to do is actually ni. Sekarang ni sp2 hybridized. Ngam lah sebab ada 1 unpaired electron ni untuk kita punya sigma bond.
Lepas tu yang ini kita punya lone pair. 1, 2, lone pair kita. Okay, so lagi satu. We do have one more kan. Satu ni dia sebenarnya 2p unpaired electron. Sebab kita nak form kita punya pi bond. Okay, so kita lihat kat sini please. Okay. Okay, so kita dah hybridiskan carbon dengan oksigen. Jangan lupa last sekali, hydrogen ni, even though we don't have to excite anything, we still have to draw the ground state. So this is actually the step 3 kita. Okay, step 4 kita is actually we have to draw it. Okay, so from the drawing here, from our Lewis structure, carbon ni kita nampak dia adalah trigonal planar. Yang kita nampak ni kan. Okay, oksigen ni, even though memanglah kita nampak dia linear, dan molecular geometry dia linear, but how to draw it, kita kena draw based on electron pair geometry ni. So, dia akan jadi trigonal planar tau. Macam ni. Tapi Miss kenapa trigonal planar? Tapi dia ada satu je bonding pair. Yang kat sini kita akan letak kita punya lone pair. Okay. So, now let's draw it. Okay, tapi make sure yang sini Miss nak label dulu. Ni adalah SP2, ni pun SP2, ni sigma, pi. So, nanti kita senang nak label. Okay, so this will be my drawing. Remember that my carbon ni SP2, so bentuk trigonal planar. Oxygen ni pun SP2, so bentuk dia trigonal planar lah. Okay, so now what gonna happen is that, okay, hydrogen ni kita tahu the ground state dia only need 1 electron. Okay, misalnya label dah atom dia, 1s pun sudah. So, buatlah elektron dia. Sekarang ni, this is my carbon. Okay, my carbon ni, tengok ni, ada 3 unpaired electron for my sigma bond. So, kat mana? So, dekat sini lah. So, we ada couple jadi opposite spin. Okay, so sini dia opposite spin atas dulu. Okay, so this is only for my carbon. So, right now for my oxygen ni. So, kita tahu, tengah-tengah ni dia sigma bond kan. So, dia satu yang unpaired electron ni lah. Okay. And then, kat mana nak letak yang 2 elektron ni? 2 lone pair ni, kita letaklah kat sini. Tapi belum habis lagi. So, how we gonna draw it next? Jangan lupa labelkan all the sigma bond. We have 1, 2, 3 sigma bond. 1, 2, 3 sigma bond. Okay. Next is actually kita punya pi bond pula. Okay. So, pi bond, kita akan gunakan yang unhybridized ni akan couple. So, dia adalah 2p kan. So, yang ini Miss buat straight. Lagi satu ni pun make sure it's a straight orbital lah. Kalau satu ni kamu buat sengit, satu ni pun nak buat sengit lah. Okay, satu dekat sini. Satu lagi macam ni, 2p. Okay, lepas tu, make sure dia adalah opposite spin. Sebab nanti kita nak couplekan dia. So, and then label. How to label pi bond. Last but not least, jangan lupa labelkan kita punya, jangan lupa labelkan kita punya atom. Nanti tak clear, kamu boleh tulis banyak kali lah yang macam ni. Macam ni, bagi nampak clear. Ataupun, kalau ni sebab Miss terus change the thickness ni kan. Sebab tu boleh Miss buat sekali. This is my carbon. This is my carbon. This is my oxygen. This is my carbon. So, sinilah maksud Miss sebenarnya senang kalau kamu label tengah-tengah lagi lah. This is my drawing for CH₂O. Okay, so yang ini dia memang panjang sikit step dia. Tapi jangan lupa if anything, my oxygen ni, apa ni nama dia? Kalau nak draw the shape tu, sebenarnya it mostly depends on my EPG. So, contohnya kalau kita tengok yang previous example yang ada lone pair kan. So, contohnya kalau dekat sini. Yang NH3 ni. Kalau Miss pun suka draw macam mana, kita draw yang based upon the electron pair geometry dulu. Nanti kita nak letak lone pair mana yang as far as possible. Okay. So, that is for example number 3. Number 2 tak payah buat. So, this is example number 3. Okay, example 4 ni, yang ni kamu cuba buat sendiri. Tapi yang ini, which atom you should hybridize? It will be this carbon, this oxygen. Dengan this oxygen, kamu kena hybridize. Even though, memang kalau hybridize, we have to hybridize carbon dengan oxygen. Tak kisahlah oxygen tu single bond ke, double bond ke, kita akan hybridizekan semua. So, contohnya, Miss bagi trik dekat sini supaya senang kan. Carbon ni, dia ada 1, 2, 3.
So dia jadi 3 bonding pair. Dapat tak? Dia adalah sp2. Oksigen ni ada 1, 2, 3, 4. So kalau 4 dia adalah sp3. So kalau oksigen ni dia ada 1, 2, 3. So jadi sp. Kalau 3 sp2 lagi. So that's it for this video.